Hello students, I am Nijardas. And tomorrow biology. So in the last videos we have already discussed about digestive system, respiratory system as well as transportation. So transportation is moi duta part divide kori disu. Transportation in human beings and transportation in plants. And today we will discuss about excretion. Okay? So actually কি হয় excretion মানে excretion বুলি ক'লে আমি কি ভাবো যোনটো অসমীয়াত ক'লে ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া excretion হলে ভাবো যে যিখিনি আমাৰ undigested food আছে অলৰেডি যোনটো digestive systemত আমি ডিসকাস কৰিছো যে কি হয় the undigested food খিনি as a fecus আমাৰ বডিৰ পৰা ৰিলিজ হয় বা এলিমিনেট হয় সো হেতু মিন্স ইজেশন আৰু excretion টো আমি সেম বুলি ভাবো মানে undigested food to amar body pora ulai joa to ke ami excretion boli bhabu but hetu excretion no hoy so today we will see actually excretion ki hoy ami diagram aki thoisu ei dutao bujim okay so let us start today's discussion that is about excretion okay আৰু অসমীয়াত ক'লে ক'ব ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া so plants already আমি ডিসকাস কৰিছো that in plants কি হয় transpiration হয় বা photosynthesis কি ৰিলিজ হয় oxygen so during photosynthesis the chlorophyll traps the light energy and it forms glucose with the help of carbon dioxide as well as water it forms glucose and oxygen is released as a byproduct so oxygen to jodi photosynthesis or khetrot sao tetia hale oxygen to ki hoy gol waste product karon plants ke jo na lage tetia photosynthesis or time to at least na lage so they release it okay next is transpiration to ki hoy excess water khini jikhini suppose plant body na lage himan khini water so that excess water is excreted out through the pores gita naam ki asile নিশ্চয় মনত আছে that is stomata হয়নে so through the stomata excess water is removed okay so that was about the plants already we have discussed next কিছুমান unicellular organisms আছে মানে যোনবোৰ organisms are single cell so those unicellular organisms also excrete by diffusion so diffusion already আমি ডিসকাস কৰিছো বিয়াপন প্ৰক্ৰিয়াত কি হয় movement of কি solid হক বা liquid hog বা gas molecules from the higher concentration to the lower concentration so hey to process follow kori pine ki hoy excretion hoy in case of unicellular organism mane jar single cell but we are multicellular okay mammals apes then apes means birds okay then reptiles these all have some specialized organs for excretion কারণ ইমান লার্জ অ্যানিমেলস হয় উই হিউম্যানস আমার সাইজ টু কি হয় বহুত বেশি লার্জ isn't it in comparison to lower animals or lower organisms so we have some specialized organs যেনেকে respiratory system ওটো কি আসলে আমার lungs লাগে but lower organisms কি through the skin they can breathe isn't it here respiration কেনেকে হৈছিলে through the skin but we need some specialized organs for respiration and similarly here for excretion also we need some specialized organs okay let us now write about the definition of excretion so here to ejection or excretion to beleg buli kolu so definition of excretion jodi ami sao then we can write it as elimination of metabolic waste mukom metabolic waste mane ki elimination of metabolic waste especially nitrogenous waste from the body okay mane kisuman ki hoy metabolic waste amar body pora eliminate hoi joa to ke ki buli koy excretion so a metabolic waste mane ki suppose ami ki korilu food we take hetu breakdown hoy pine
protein hog ba fat hog ba carbohydrate hog breakdown hoi pine ki hoy small intestine it get absorbed in the blood. So in the small intestine all these get absorbed as glucose. Glucose form absorbed hol. Now glucose is made up of C6H12O6. So the monod nai C6H12O6 it was like glucose formula. So carbon ase hydrogen ase and oxygen ase. This is carbohydrate. So jodi glucose to ami bhangi diu ki release hobo pare carbon release hobo ba water release hobo pare tar pora. Okay, so ইয়াৰ পৰা আমাৰ নাইট্ৰজেন ওলোৱা নাই কাৰণ নাইট্ৰজেনিয়াছ সাবষ্টেন্সেছ খিনি হে এলিমিনেট কৰাটো এক্সক্ৰিশন বুলি কৈছে according to definition. কিন্তু protein is made up of nitrogenous compound. So protein নাইট্ৰজেন থাকে গতিকে প্ৰটিনটো যদি আমি ভাঙি দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব নাইট্ৰজেনিয়াছ কম্পাউণ্ড তাৰ পৰা ৰিলিজ হ'ব. So that nitrogenous substances খিনি যদি আমাৰ বডিত বেছি সময়ৰ কাৰণে থাকে it is harmful. It has to be excreted out of the body. আমি বডিৰ পৰা হেখিনি কি কৰিব লাগে আমাকটো হাৰ্মফুল বস্তু না লাগে. সো হে হাৰ্মফুল বস্তুখিনি আমি বডিৰ পৰা কি উলিয়াই পঠিয়াব লাগিব. হেতু কাৰণে নেচাৰে কি কৰিছে এটা সিস্টেম দিছে দ্যাট হে এক্সক্ৰিটৰি সিস্টেম যোনটো এটো এক্সক্ৰিটৰি সিস্টেম. ওকে, আমি সাম কি কি স্ট্ৰাকচাৰ আছে. সো নেচাৰে হেতু কাৰণে এক্সক্ৰিটৰি সিস্টেম দিছে যাৰ থ্ৰুদি যোনটোৰ হেল্পেদি কি হয় এলিমিনেট হয় আমাৰ মেটাবলিক ওয়েষ্টবোৰ. কাৰণ ইনসাইড দ্য আমাৰ বডিৰ ভিতৰত কি হয় বহুত ৰিএকশন হয় যেনেকৈ গ্লুকোজটো ভাঙি কি এনাৰ্জি ৰিলিজ হয়. ৰেসপিৰেটৰি সিস্টেমত আমি ডিসকাস কৰিছো যে গ্লুকোজটো ভাঙি পিনে কি হয় এনাৰ্জি ৰিলিজ হয়. ইয়াত যেতিয়া অক্সিজেন আহে ই ভাঙি দিয়ে গ্লুকোজটো এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট এনাৰ্জি ইজ ৰিলিজড. সো তেনেকৈ আমাৰ বডিৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিএকশনছ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া হয় আৰু হেতু কাৰণে কি হয় তাৰ ফলত মেটাবলিক ওয়েষ্ট কিছুমান ৰিলিজ হয় মানে যোনখিনি আমাক নালাগে ওয়েষ্ট মানে কি আমাক যিখিনি নালাগে. সো সেই মেটাবলিক ওয়েষ্টখিনি বডিৰ পৰা যোনটো প্ৰসেছৰ থ্ৰুৰে উলিয়াই দিয়ে দ্যাট ইজ নন এজ এক্সক্ৰিশন. এতিয়া ইয়াত নাইট্ৰজেনাছ ওয়েষ্ট ফ্ৰম দ্য বডি এইখিনি লিখিলে হ'ব বাট নাইট্ৰজেনাছ ওয়েষ্টবোৰ কি হ'ব পাৰে যেনেকৈ এমোনিয়া ইয়াত নাইট্ৰজেন আছে এমোনিয়া লিখিব পাৰোঁ বা ইউৰিয়া ইজ অলছ' হাৰ্মফুল ইফ ইট ষ্টেজ ফৰ লংগাৰ টাইম. তাত কিছু এমাউণ্টৰ ৱাটাৰ ৰিলিজ হ'ব. Okay, etc. So now let us see about the functions of excretory system. Excretory system to kyono amak lage. So first is it helps in excretion because excretory system নহলে আমাৰ কি হ'ব excretion নহব আৰু এটা metabolic waste পুৰা আমাৰ বডিত longer times ৰ কাৰণে থাকিব আৰু as a result we may die. আমাৰ death হ'ব পাৰে. And second one কি হয় লিখি দিছো functions. Second one কি হয় first to excretion help কৰিব. Second one it helps in regulating body temperature যোনটো osmoregulation বুলিও কয়. So osmoregulation মানে কি আমাৰ বডিত suppose water excess আছে বা কিছুমান compound excess আছে. So সেই compound খিনি বা water খিনি excrete কৰি পিনে কি হয় আমাৰ বডিৰ temperature যোনটো actually maintain হ'ব লাগে hey temperature to maintain kore and that is known as osmoregulation. This is not only in case of humans even in plants jodi sao ultimately transpiration through ki hoy ase osmoregulate kori ase karon himan khini water plant na lage. So transpiration through the excess water khini in form of water vapor these are released. Okay, now we will see about the excretory system in human being. মানে মানুহৰ ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াত কি কি থাকে that we will see. So this is the diagram of excretory system. First we will see the structures the excretory system ot কি কি থাকে. Okay, one pair of kidney. First is no first let me write that tar pisot moi diagram to dekhai dim. Excretory system in human being. So first one pair of kidney থাকে ইয়াক অসমীয়াত কলে কি হ'ব এজুৰ বৃক্ক. Second one is
one pair of ureter তাৰ মানে এটো এজোৰ থাকে বা দুটা এজোৰ মূত্ৰনলী number 3 one urinary bladder ইয়াত কিন্তু এজোৰ নহয় means দুটা নহয় urinary bladder অকল এটাই এটা মূত্ৰথলী number 4 one urethra এটো এটা one urethra তাৰ মানে এটাই হয় okay yet actually itu mutrobahi hobo dei one pair of ureter এজোৰ mutrobahi noli means here urine will be passed sunfale pass hobo urine to okay so excretory system consists of these things in case of human one pair of kidney this is kidney one pair of kidney next is one pair of ureter so one pair of kidney and one pair of ureter okay then one urinary bladder and one urethra বুজিছা মানে এজুৰ বৃক্ক তাৰ পিছত কি থাকে মূত্ৰবাহী নলী এজুৰ থাকে one urinary bladder means এটা মূত্ৰথলী and one urethra means eta mutra noli so this is the structure of human excretory system so one pair of kidney is present and this kidney is the main excretory organ means urine could form hobo kidney formation of urine will take place in kidney then what is the function of ureter this ureter will receives the urine from kidney okay both means this pair of ureter both ureter will receive the urine from kidney then it will pass to the urinary bladder and urinary bladder function to ki hoy it stores urine so urine to amar ultimately code store hoy thake in urinary bladder then he urine khine mi excrete koribo lagibo from the body and that urine is excreted out through the urethra it means it helps in excretion of urine out of the body these are the functions of the specific specific organs of this system now we have to know how urine is produced urine to produce korpora hoy ase and produce keneke hoy ase actually this is very interesting because urine is formed from the blood so total opposite right blood color to hol amar red and urine color to it's pale yellow so red color opora pale yellow color hoi joa to means really this is very interesting so how urine is produced means actually urine form hoar purpose to ki hoy ki hor karone urine form hoy so we can write that purpose of making urine is to what filter out the waste product from the blood jate blood ot jikhini waste product thake jikhini reaction hoi pene waste product release hoise he waste product khini excrete koribole ba he waste product khini blood or pora release koribole excretory system to bonwa hoise and that is ultimately the purpose of making urine now so in lungs what we got lungs ot jodio respiration hoy but actual exchange to kot hoisile in alveoli kisuman horu structure asile balloon like structure we got so hey balloon like structure ki hoy exchange of gases and similarly ya to jot urine form hoy urine to form hoar karone eta special structure ase means inside the kidney a kidney er bhitor he structure to thake ya tolot ma aki disu that is nephron so this is the structure of nephron actually a nephron or through die ki hoy urine to form hoy pine excrete hoy mane this nephron is present in the kidney but eta nephron thake tinekwa na hoy lakhs of nephron is present in the mane lakhor ghor thake nephron inside the kidney
Now we will understand the structure of nephron. So diagram is little bit different from your book. Actually book or diagram to board basi complicated lagile mur, so somehow I tried to make it simpler. First, this is the glomerulus, okay, and it's the Bowman's capsule. Mane blood kon phale ahibo through the renal artery. Renal likhise because it is related to kidney. So kidney logot related jetia artery ba vein likho, then we write renal. So renal artery means broncho dhomoni through ki hobo, blood will enter. So blood will enter from here. Yet the structure is a hetu kwa hoy glomerulus. So glomerulus ki hoy blood khini ahi jay through the renal artery. Then what happens, a glomerulus or pora a blood khini Bowman's capsule mane yat eta cup like structure ase, yat kisuman pores thake নহলে to pass hobo nwaribo. So through these pores this blood is transferred to the Bowman's capsule, aru ei Bowman's capsule ole pass hor lage lage ekhini ki hoy eneke ei passage to follow kore. Can you see? Yat mo direction to di disu keneke ahe urine khini ইয়াৰ পৰা এনেকে গৈ it will travel up to the collecting duct. First আমি এইটো structure চাই লও, then we will discuss about this. A brown color এটো কি হয়. So when urine is passed to the Bowman's capsule, then inside the kidney this urine is passed from this tubular part of nephron. Actually এইবোৰ বেলেগ নাম আছে, but class 10 tomologor hebur specific number janibo na lage, just it is a tubular part of nephron. So urine will pass from this and it will travel a U-like structure, then ultimately it will reach what? Collecting duct. Mane ultimately urine khini pass hobo collecting duct le. Eta collecting duct ki yata call eta nephron collecting duct nohoy. Ei je dekhisa, from this the urine from other nephron will also be passed to this collecting duct. Mane beleg yat bahut nephrons ase, mo koiso already lakhor ghorot nephron ase inside the kidney. So from those nephrons the urine will pass to the collecting duct. Mane collecting duct bahut kita nephron pora ahi pene urine bur store hobo and ultimately ifale ki hobo release hobo. This we are clear. Ei jontu tubular part asile but nephronor jontu eitu part hoy. So renal artery ki hoy amar generally oxygenated blood pass hoy. Ami jeta difference porhisilo artery and veins or we got that. It means through the artery the blood will pass. Yat blood khine deep ene ki hoy again blood to pass hobo, kintu yat ki lahe yat filtration hoy ase. So jetia filtrate to ifale pass hobo eta बहुत interesting mechanism hoy ate. So answer eta line ase that substances like glucose, amino acid, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows through it. Tar mane urine kon phale flow hoy hetu ami gom palu, means urine flows through this, but selectively reabsorbed means what? So jetia urine to pass hobo means filtrate to jetia pass hobo ifale, from there some amount of glucose and some amount of amino acid মানে যেখিনি আমাৰ বডিক লাগিব and যেখিনি না লাগে লাইক নাইট্ৰোজেনিয়াছ যেখিনি সাবস্টেন্স আছে ইউৰিয়া হক বা ইউৰিক এসিড হক সেইখিনি কি হ'ব ৰিলিজ হৈ যাব, but this glucose we need, so glucose but some amount of water, যিমানখিনি water থাকিব গুটেখিনি water excrete কৰি দিলে আমাৰ dehydration হৈ যাব, isn't it? We will suffer from dehydration. So water has to be reabsorbed, মানে আকৌ হি ব্লাডত আহিব লাগিব. So reabsorption কেনেকৈ হ'ব? You can see this is artery, মানে ইয়াত blood flow হৈ আছে. From this যেতিয়া urine to ইফালে pass হ'ব, actually maximum absorption এইটো পাৰ্টতে হয়, যোনটো proximal convoluted tubule বুলি কয়, এই পাৰ্টটোতে maximum reabsorption হয়, মানে ইয়াতে ব্লাডত আহি যায় গ্লুকোজ হক এমাইনো এসিড বা water absorption ইফালেও হয় ইয়াতো হয়. So from there ultimately কি হ'ব, এই পাৰ্টটোৰ পৰা water will be reabsorbed in the blood. So যেতিয়া reabsorb হৈ যাব and here
কিছু এমাউণ্টৰ ৱাটাৰ এলং উইথ আমাৰ যিখিনি মেটাবলিক ৱেষ্ট হয় বা নাইট্ৰজেনিয়াছ ৱেষ্ট যিখিনি হয় সেইখিনি থাকিব এণ্ড দ্যাট উইল বি এক্সক্ৰিটেড আউট অফ দ্য বডি মানে আমাক লগা বস্তুখিনি আমি আল্টিমেটলি ৰিএবজৰ্ব কৰি ল'লোঁ আফটাৰ দ্যাট কালেক্টিং ডাক্টেৰে যোৱাৰ পিছত ইট উইল পাছ ফ্ৰম দ্য থ্ৰু দ্য ইউৰেটাৰ আৰু ইউৰেটাৰে পাছ হৈ পিনে কি হ'ব ষ্ট'ৰ হ'ব ক'ত ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰ বাট দিছ ব্লাডাৰ ইজ আণ্ডাৰ আৱাৰ কণ্ট্ৰল মানে ভলিউণ্টাৰী একশ্যন হয় কাৰণ কি হয় আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ চ' যিহেতু সেইটো আমাৰ কণ্ট্ৰলত থাকে মিনছ আণ্ডাৰ নাৰ্ভাছ কণ্ট্ৰল চ' whenever we feel like to urinate or the urge of urination we can control. Okay, so this is under our control. This is about the excretory system in human being. Again you can see the diagram. So this is about the human excretory system, and in case of plants I already mentioned at the very beginning of this discussion, at the very beginning of this video, যে প্লান্টছত কি হয় ট্ৰান্সপিৰেশ্যনৰ থ্ৰুদি হয় এজ ৱেল এজ ফটোচিন্থেচিছত কি ৰিলিজ হয় অক্সিজেন ইজ ৰিলিজ এজ এ বাই প্ৰডাক্ট এণ্ড ডেট অক্সিজেন সেইখিনি অক্সিজেন কি কৰে প্লান্টছে ৰিলিজ কৰে আৰু সেইটো আমি ইনহেল কৰোঁ চ' উই হেভ covered everything human excretory system as well as little bit discussion about excretion in plants. Okay, so this is about today. So in the next video we will discuss some important questions. Till then, happy learning. Thank you.